Very good morning, guys. Good morning. Thanks for waiting. Okay, so actually, there was a technical problem in my laptop, so it take about 10 minutes. Okay, so extremely sorry for that. And let's start a lecture. So very good morning, guys, and welcome to Unacademy. This is Abhijit Madkar, and today we are going to start the second point of a respiration. Okay, and the second lecture on a respiration. Okay, so in this chapter we will see the human respiration also and the other animals which is having the different uh, the facilities of respiration. Okay, so guys, this is Crack Maharashtra CET channel, and the name of batch is the Target Top 100 Ranks MST CET 2021, and the lectures are conducting as per the timing in the front of you. So before starting the lecture, it is necessary to know about me. This is Abhijit Madkar. I have more than 6 years of experience in the field of biology and also crack net CSIR with all India rank 60 from life science. We are here on the India's largest platform. If you want to enjoy more lectures or the different type of lectures from the different educators, so it is necessary to install this app in your mobile. The app is available on the App Store and the link is given below in the description of this video. This is Telegram app, guys. If you do not have a Telegram app, first of all, download it. Link is given below in the description. And the second thing, this is a link in the front of you. Is a link of a channel. Okay, so here is a one channel Telegram. On this Telegram app, we have one channel, Crack Maharashtra City, and that channel will help you for the notes, MCQs. MCQs practice. This is very beautiful thing here on this channel, and the links of lecture. Okay, so in these links of lectures, these links are always prior to the lecture, so you can attend it live. And guys, these are the facilities for you. So these are the subscription. Why subscriptions are necessary? To Is there anything? Is there anything you can ask me? Why subscriptions are necessary, guys? या सबस्क्रिप्शनची आपल्याला गरज काय आहे? तर या ऍप मध्ये काही अशा गोष्टी आहेत की ज्या तुम्हाला सबस्क्रिप्शन नंतर ऍक्टिव्हेट होतात. म्हणजे ऑफलाईन जर एखादा लेक्चर तुम्हाला डाउनलोड करून ठेवायचं असेल तर तुम्ही ऑफलाईन फॅसिलिटी ऑन करू शकता सबस्क्रिप्शन नंतर. सबस्क्रिप्शन नंतर तुम्हाला सगळ्यात प्लस पॉइंट असतो मोठा की तुम्हाला एमसीक्यूज प्रॅक्टिस भरपूर असते. वेगवेगळे पेपर तुम्ही वेगवेगळ्या वेळेवरती अवेलेबल तुम्हाला असतात आणि तुम्ही ते देऊ शकता. सगळ्यात महत्त्वाचं पेपर नंतर तुम्हाला अनालिटिकल रिपोर्ट भेटतो की कोणत्या टाईपचे क्वेश्चन, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल फॅक्च्युअल डाटा तुम्ही बरोबर केलेला आहे की तुम्ही अनालिटिकल क्वेश्चन चुकवलेत की लॉजिकल चुकवलेत की स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जे आहेत ते चुकवलेत. अशा पद्धतीत सगळा तुम्हाला डाटा यानंतर पेपर नंतर भेटतो आणि इट विल गिव यू द डिरेक्शन ऑफ स्टडी. ओके, सो इट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. So there is again the doubt solving session you can attend, and you can attend the lectures of your favorite educator. Okay, so if you see the 12-month subscription, the fee is 14,850 rupees, and for 24 month fee is 21,600 rupees. So you are not paying 1,000 rupees per month also. Okay, here if you say this is a code, subscription code capital Abhijit. Okay, so guys, actually the subscription code give you the 10% discount in the fees. Okay, so anything you are taking a subscription, any subscription from the above, this code will definitely reduce your 10% fee. Okay, so thank you very much, guys, and let's start with the lectures. So this is our today's topic, respiration and human respiration part 1. And if you see the respiration type, so we already discussed the respiration in a different type of organism. So this is our second lecture on respiration. Okay, so here this is a human respiration. So we are going to discuss today how humans respire and the things or the organs comes under the respiratory system of a human. Okay, so before that, the very basic thing, what is meant by respiration, guys? So respiration is a conversion of glucose into the carbon dioxide and water in the presence of oxygen. Okay, so those who don't know what is meant by actual respiration, please try to understand the process. Okay, so your respiration and breathing.
These are two different things. Okay, so respiration is a umbrella term. Okay, respiration is an umbrella term. Breathing always comes under the respiration. Okay, so you can say breathing is a part of a respiration. So in breathing, what happens? So taking the oxygen inside and sending a carbon dioxide outside. Okay, this is your breathing. But when oxygen comes into the lungs, okay, so when oxygen come inside of a lung, so it is enter into the blood. So there is RBC, we know, which is actually the carrier of oxygen, and from blood it enters into the different tissues. So in these tissues, oxygen again enter into the cells, different cells. Okay, so now we are inside of a cells, and in a cells, oxygen again enter into the mitochondria. And in mitochondrial inner membrane, okay, so YAMAYAM, or you can say inner membrane of mitochondria. So this is most famous short form IMM. So in mitochondrial inner membrane, actually your oxygen is used and converted into the water, S2O. So this is a complete process of respiration. Okay, but here it is not only concerned with oxygen. So your glucose is also important. So when glucose is enter into the cytoplasm, it is converted into the pyruvic acid. This pyruvic acid in the form of acetyl-CoA enter into the mitochondrial matrix. Okay, and finally the product of Krebs cycle is again enter into the inner membrane of a mitochondria, and finally we have ATP with S2O. Okay, so this is complete process of respiration. So you can say respiration is exchange of gases and the oxidation of a food. Okay, so which always result into the ATP. Okay, that's why the definition I have written in the box. See, it is a biological process of oxidation of organic compounds. That is your food. Okay, oxidation of organic compounds means food. So anyone ask you, for example, any examination or the teachers in the viva, if they ask you what happens with the food in our body, so you can simply say that it is oxidized. Okay, so finally oxygen is there, which is going to enter. So that's why we call it oxidize. So it is biological process. Respiration is a biological process of oxidation of organic compounds. Organic compound means your food in an orderly manner for liberation of a chemical energy in the form of ATP. Okay, so this orderly manner word is a very important, guys. Okay, so if you see for example, let's see the glucose to pyruvate, or let's say the not glucose to pyruvate but glucose to carbon dioxide directly, CO2 plus S2. So if you remove complete energy, that is the we know that it's a 38 in a 38 ATP. If you remove this 38 ATP in a single step, so your cell will burst. Okay, so glucose has tremendous amount of energy. Glucose is already carrying a tremendous amount of energy. Okay, याच्याकडे एवढी जास्त एनर्जी आहे मित्रांनो, जर तुम्ही एका स्टेप मध्ये या ग्लुकोजची सगळीची सगळी एनर्जी काढायचा प्रयत्न केला तर सेलचा बार होईल मोठा, बस्ट होईल सेल, आणि त्यामुळे ऑर्डरली मॅनर किंवा स्टेप बाय स्टेप एनर्जी काढली जाते. म्हणून ग्लुकोजचं कन्व्हर्जन पायरुवेट मध्ये होताना दोन ठिकाणी एनर्जी बाहेर पडते. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 ATP and the second one again 2 ATP, and one step is there where actually NADH plus H plus. Okay, so the reducing power is actually synthesized. So step by step we remove energy. Then we know that by link reaction the pure amount of energy is again removed in the form of reducing power NADH plus H plus. Then this high energy compound, again the remaining compound is a high energy, it is enter into the Krebs cycle. In a Krebs cycle again it is moving from the citrate to the again oxaloacetic, and in this orderly manner or the step by step reaction we finally remove the complete energy in the form of
reducing powers, which is ultimately converted into the ATP with the help of a potential difference, which is generated at the time of electron transport chain, and the main player, which is generating ATP with or the in the help of sorry, from the help of potential difference is your ATP. Okay, so the ATP is also pump, which is sending H plus from the periplasmic place to the mitochondrial matrix by converting the 1 ADP into the 1 ATP with the help of 3 H plus. Okay, so the 3 or 4 H plus we would normally consider it. Okay, so that's why if you say 3 H plus, so the complete sorry, 4 H plus, so the complete 10 H plus is actually sent by your NADH. So 4 plus 4, 2 NADH synthesized from the 8 H plus, and the 2 H plus is again remaining. You can say, for example, 4 H plus is equal to 1 ATP. Okay, so 10 H plus is equal to 2.5 ATP. Okay, so we generally considered it a 3 ATP. So your 1 NADH is equal to 3 ATP, and 1 ADH is equal to 1.5 ATP. So we considered it 2 ATP. Okay, so actually this is the logic behind the NADH reducing powers and the energy liberated from the in the form of ATP. Okay, so let's start, guys. A gaseous exchange is also required for the synthesis of ATP or this reaction, respiration reaction. Why gaseous exchange? So the first thing, respiration required input of oxygen. Okay, so the oxygen is very necessary, so it is required for the respiratory process. And the second thing, carbon dioxide is going to be liberated. Okay, carbon dioxide is going to be moving out of the cell, so the gaseous exchange required. Okay, gaseous exchange is required. So let's see next one. So this is actually the gaseous exchange, and what is required for the gaseous exchange. Okay, so guys, first please try to understand the diagram, then I will explain it. Okay, okay, now let's see. Exchange of gas is a simple physical process. Okay, so what is process? Name of a process? Simple physical means it's a diffusion, guys. Okay, so a gas in our body when exchange from any compartment, for example, the gaseous molecule, whatever it is nitrogen, it is oxygen, it is carbon dioxide, whatever it is, when it is moving from the compartment to the compartment, it does not require any permission, because the we know that hydrophobic bilayer of a lipid can allow the gaseous exchange, so it is diffused. So diffusion, this physical process is nothing but the diffusion. Okay, so this is a diffusion. So let's see, guys, what is happening here. If you see, the carbon dioxide concentration is where here is a more carbon dioxide, that's why it is moving into the RBC, because there is a low carbon dioxide. So diffusion is always from high concentration to the low concentration. So direction will be like this. Okay, okay, so what happened, for example, this exchange of gas is a simple physics process. So guys, this is not line, just consider it is a membrane. Okay, so this is a membrane, here is a one compartment and here is a second compartment. Okay, so high concentration is present inside of the upper compartment and the lower compartment shows the low concentration of ion. So whatever it is, for example, these are the ions. Okay, so when you put the more number of ions in one compartment and the less number of ions in a second compartment, so what happens, guys, these ions start moving toward this compound. Okay, but if there is any a membrane which is not going to allow
this a molecule to enter into this compartment. For example, this membrane is not going to allow, so these molecules are not going to enter into the another compound. So that time what happen, लक्ष द्या मित्रांनो, काय होतं इथे एका बाजूला कॉन्सन्ट्रेशन जास्त एका बाजूला कमी आहे, मग काय होणार आहे की या मॉलिक्यूलला इथे यायचं, या सॉल्युटला इकडे यायचं, पण येता येत नाही कारण हा जो आहे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आहे. ज्यावेळेस अशी सिच्युएशन असते त्यावेळेस हा डिफ्युजन प्रेशर आहे जो अप्लाय झालाय ना मध्ये, काय यायचंय त्याला इकडे, तर डिफ्युजन प्रेशर अप्लाय झालाय. हा डिफ्युजन प्रेशर ज्यावेळेस अप्लाय होतो आणि तो रिलीज होत नाही त्यावेळेस ऑस्मोसिस होतं. ऑस्मोसिस म्हणजे काय लक्षात द्या आता, ऑस्मोसिस म्हणजे या बाजूचे सॉल्यूट इकडे येत नाही म्हणून त्याला डायल्यूट करण्यासाठी इकडलं पाणी पलीकडे जातं. ठीक आहे. सो व्हेन द लिक्विड दॅट इज द solvent, okay, so when your solvent is moving from the high concentration to the low concentration, असं का, तर या बाजूला सॉल्व्हंटचा हाय कॉन्सन्ट्रेशन असणार आहे, सॉल्ट कमी आहे म्हणजे सॉल्व्हंट हाय, मग तो पाणी या बाजूने त्या बाजूला जातो, त्याला ऑस्मोसिस म्हणायचं. दोघांमधला फरक समजून घ्या. डिफ्युजन हे कोणत्याही स्टेट मध्ये होतं, म्हणजे गॅस डिफ्यूज होऊ शकतो, सॉलिड डिफ्यूज होऊ शकतं, लिक्विड डिफ्यूज होऊ शकतं, पण तुमचा ऑस्मोसिस फक्त लिक्विड स्टेट मध्ये होतो. आणि ज्यावेळेस डिफ्युजन प्रेशर लवकर रिलीज होत नाही त्यावेळेस ऑस्मोसिस होतो. ठीक आहे. आता दुसरी महत्वाची गोष्ट, गॅस मध्ये तुम्ही जर पाहिलं तर मम्मीने किचन मध्ये फोडणी दिल्यानंतर तुम्हाला जो वास येतो अभ्यास करता करता, तर तो डिफ्युजन ने येतो. तुम्ही परफ्यूम वगैरे मारला तर तो सगळ्या घरामध्ये वास जातो, तो डिफ्युजन मुळे जातो. ठीक आहे. तर हा डिफ्युजन प्रोसेस, हा डिफ्युजन फेनॉमेनॉन आहे. जर तुम्ही अगरबत्ती वगैरे लावली देवाला तर तुमच्या लक्षात येईल की तिथून सगळ्या घरामध्ये धूर हळूहळू कसा पसरतो, तो दिसतो धूर तुम्हाला पसरताना. जर तुम्ही त्याला व्यवस्थित पाहिलं धूर पसरताना दिसतो, तर तो डिफ्युजन फेनॉमेनॉन आहे मित्रांनो. ओके. तसंच लिक्विड मध्ये पण होतो, सॉलिड मध्ये पण होतो, वेगवेगळ्या ठिकाणी आपल्याला डिफ्युजन पाहायला भेटतं. ठीक आहे. ऑस्मोसिस मात्र आपल्याला फक्त लिक्विड मध्ये पाहायला भेटतं. तर हा जो गॅसेस एक्सचेंज होतो आपल्या बॉडीमध्ये, तर तो डिफ्युजन आहे. का, तर गॅसेसला होल्ड करून ठेवणारं एखादा असं मेम्ब्रेन नाही आपल्या बॉडीमध्ये ज्याला आपण सेमी परमिएबल म्हणू शकतो, की जे गॅसला जाऊ देत नाही. ओके. कारण गॅस तुमच्या सगळ्या कंपार्टमेंट मधनं या बाजूने त्या बाजूला विदाउट एनी एनर्जी आणि विदाउट एनी ट्रान्सपोर्टर मूव्ह होतो. कारण तुमचा जो लिपिड बायलेयर आहे, ऍक्च्युली दॅट इज द प्रॉब्लेम बिहाइंड द रिस्ट्रिक्शन ऑफ अ मॉलिक्यूल which can cross the compartment. Okay, so the crossing of a compartment is restricted by that particular hydrophobic patch. Hydrophobic patch कोणाचा आहे, लिपिड बायलेयरचा. आता लिपिड बायलेयरला काहीच प्रॉब्लेम नाही गॅसला जाण्यासाठी, त्यातून अल्कोहोल गॅस अशा गोष्टी आरामात जातात. मग तुमचा जो गॅसेस एक्सचेंज होणार आहे इट इज अ डिफ्युजन प्रोसेस, आणि म्हणून याला मी इथं काय लिहिलंय की सिंपल फिजिकल प्रोसेस. ओके. तर आपल्याकडे काहीतरी क्वेश्चन आला, डिफ्युजन इज अ पॅसिव्ह ट्रान्सपोर्ट. व्हेरी गुड. विद्यार्थी अतिशय हुशार झालेले आहेत आता. डिफ्युजन इज अ पॅसिव्ह ट्रान्सपोर्ट. पॅसिव्ह नाव निघलेलं आहे, मी तुम्हाला एका मिनिटात समजून सांगतो. पॅसिव्ह म्हणजे ज्याला एनर्जी लागत नाही, फुकट होतं ते पॅसिव्ह. ज्याला एनर्जी द्यावी लागते तुम्हाला, जर तुम्हाला या H प्लसला फॉर एक्झाम्पल H प्लस नाहीये किंवा हा कोणताही सॉल्यूट आहे, या बाजूचे या बाजूला कमी आहेत आणि पलीकडल्या बाजूला जास्त आहेत, मग याने इकडे जाणार नाही तसंही, कारण डिफ्युजन प्रेशर रिव्हर्स आहे, तिकडनं इकडे आहे, असं काम करतो डिफ्युजन प्रेशर. तुम्ही जर याला पलीकडे टाकायचं म्हणलं, तुम्हाला याला नेऊन पलीकडे टाकायचं आहे, तर एनर्जी द्यावी लागते. आणि एनर्जी जर तुम्ही एटीपी ने दिली, फॉर एक्झाम्पल एटीपी दिला आणि एडीपी प्लस पीआय मध्ये कन्वर्ट झाला, ज्यावेळेस तुम्ही अपोजिट टू द कॉन्सन्ट्रेशन काम करता, अपोजिट टू द कॉन्सन्ट्रेशन, अपोजिट टू कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट. ओके. अपोजिट टू कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट जर काम होत असेल तर इट रिक्वायर्ड एनर्जी, आणि ज्यावेळेस एनर्जी लागेल त्यावेळेस त्याला ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट म्हणायचं. आणि ज्यावेळेस तुम्ही टुवर्ड दी कॉन्सन्ट्रेशन असता, म्हणजे हाय कॉन्सन्ट्रेशन टू लो कॉन्सन्ट्रेशन मूव्ह होतं, एनर्जी लागत नाही, याला म्हणायचं पॅसिव्ह ट्रान्सपोर्ट. आणि तुमचं डिफ्युजन नेहमी पॅसिव्ह ट्रान्सपोर्ट असतं. आणि ऑस्मोसिस किंवा ज्या बाकीच्या गोष्टी आहेत, तुम्ही बाकी सगळ्या पंपिंग वगैरे जर पाहिलं तर मे बी सेल कॅन डू द रिव्हर्स things, I mean the low concentration to the high concentration. For example, the root cell in a plant. पाण्यामध्ये पाणी जर तुम्ही पाहिलं मातीमध्ये उन्हाळ्यामध्ये फार कमी असतं, पण तरी पण एखाद्या वेळेस सेल रूट सेल पाणी आतमध्ये घेतात, कुठे, रूट मध्ये. मग ऑलरेडी रूट मध्ये पाणी जास्त आहे आणि मातीमध्ये कमी आहे, मग रूट मधलं पाणी मातीमध्ये येणार आहे, आपल्याला माहित आहे. जर तुम्ही एखादं कोरडं कापड बकेटीच्या वरती काठावरती ठेवलं आणि जर त्याचा एखादा पार्ट
पाण्यामध्ये पडला तर पाणी वरती वरती येऊन पूर्ण कापड ओलं होतं. आपल्याला माहिती आहे की हे होणार कॅपिलरी ऍक्शन असो किंवा तुमचं काही असो त्याच्यामध्ये, पण लो कॉन्सन्ट्रेशन टू हाय कॉन्सन्ट्रेशन टू लो कॉन्सन्ट्रेशन वॉटर गेलं. इथेही तसंच होणार आहे. रूट मधलं पाणी वापस येईल, मातीमधलं जाणार नाही. पण त्याला होल्ड करून ठेवायसाठी प्लांटने काहीतरी सिस्टम अरेंज केलेली असते. मग हायर कॉन्सन्ट्रेशन तिथं मेंटेन केलेलं असतं जेणेकरून पाणी बाहेर जाणार नाही. मग दुसरी गोष्ट अशी करते की एक्स्ट्रा कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सॉल्यूट तिथं जमा करते आणि त्याच्यामुळे बाहेरचं पाणी आतमध्ये येतं. म्हणजे सॉल्यूट कॉन्सन्ट्रेशन वाढवायचं आणि याला न्यूट्रल करण्यासाठी ह्या सॉल्यूटला बाहेर सोडायचं नाही. याला बाहेर सोडलं नाही की पाणी बरोबर आतमध्ये येतं आणि म्हणून त्या कोरड्या मातीमधून ज्याच्यामध्ये फार कमी पाणी आहे त्याचं सुद्धा पाणी ओढून घेते आणि एवढा तुमचा प्लांट एक्सलंट आहे. ओके, सो दॅट इज ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट. ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट पण आहे. ठीक आहे, आता बस परत इकडे या. ऍक्टिव्ह पॅसिव्ह दोन्ही गोष्टी समजल्यात. ऑस्मोसिस आणि डिफ्युजन यातला फरक समजलाय का? हे जर समजलं नाही ना तर बऱ्याचशा गोष्टी अर्धवट राहणार. ऑस्मोसिस डिफ्युजन या फिजिकल गोष्टी समजायलाच पाहिजे. मी नेहमी म्हणत असतो की तुमचं फिजिक्स केमिस्ट्री चांगलं असेल तर तुमचं बायोलॉजी फार चांगलं असतं आणि हे युनिव्हर्सल ट्रूथ आहे मित्रांनो. Then sir, every time, guys, we have one more question. Then sir, every time when osmosis occur, it is only due to the increase in a diffusion pressure. Yeah, you can say beta. You can say that. Okay. So when or the, you are talking in a very good direction. When there is diffusion pressure or the concentration gradient, okay, and that concentration gradient is not going to release due to the semi-permeable membrane. That membrane is actually not going to allow that particular particle which is responsible for the concentration gradient. Okay, ज्या पार्टिकल मुळे ज्या सॉलिड मुळे कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट जमा झालेला आहे किंवा कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट किंवा डिफ्युजन प्रेशर तयार झालाय त्याला रिलीज करत नाहीये प्लाझ्मा मेम्ब्रेन किंवा तो जो मधला सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आहे. अशी सिच्युएशन ज्या वेळेस असते त्यावेळेस ऑस्मोसिस होतं. कारण तो सोडत नाही ना, मग पाण्याकडे पर्याय नसतो. पाणी म्हणतो ठीक आहे तू येत नाही अलीकडे तर मी जातो, मग पाणी पलीकडे जातं त्याला डायल्यूट करायचा प्रयत्न करतं. ठीक आहे, हे बघा या बाजूला फॉर एक्झाम्पल 100 ml मी परत एकदा सांगायचा प्रयत्न करतो. थोडं कन्फ्युजिंग आहे, मी मान्य करतो, काही हरकत नाही. एका लिमिट पर्यंत एकदा समजलं की समजलं, मग परत कधी इश्यू येत नाही. या बाजूला फॉर एक्झाम्पल 100 ml पाणी आहे आणि 10 ग्रॅम सॉल्ट टाकलाय तुम्ही. ओके, या बाजूला पण 100 ml पाणी आहे आणि 1 ग्रॅम सॉल्ट टाकलाय. नाउ युअर सॉल्ट इज ट्राइंग टू एंटर इनटू दिस कंपार्टमेंट, बट दिस कंपार्टमेंट इज नॉट गोइंग टू अलाउ दिस सॉल्ट टू एंटर. सो इफ this compartment allows water to move in this direction, so water will enter there and the concentration is if you see the concentration, it is going to decrease because your water volume is going to be increase here. Now before that, if you see 10 gram to 100 ml was the ratio. Now for example the 30 ml water is moving in the opposite direction. Now your ratio is 10 gram to 130 ml. Okay, so now your concentration is going to be reduced. Okay, so this is actually the phenomenon or the reason behind the osmosis. Okay, to reduce the concentration gradient, so it will reduce the diffusion pressure or the pressure. Osmotic pressure पण म्हणतो आपण त्याला. तो osmotic pressure reduce व्हायला सुरुवात होते. ठीक आहे, osmotic pressure हा वेगळा फेनॉमेनॉन आहे, हा diffusion pressure नाही. ठीक आहे, आणि या दोघांमधला जो diffusion pressure मधला गॅप आहे त्याला DPD म्हणतो आपण, diffusion pressure deficit. ओके, ज्या लोकांना हे माहित नाही, ज्यांना आणखी जास्त समजून घ्यायचंय, त्यांनी प्लांट वॉटर रिलेशन ज्यावेळेस मी सुरू करेल या चॅप्टरचं एकही लेक्चर बुडवायचं नाही. ओके, नाहीतर परत तुम्हाला समजून सांगायचं म्हणलं की मी प्रत्येक वेळेस नवीन एक्झाम्पल आणू शकत नाही. प्लांट वॉटर रिलेशन मध्ये एवढे बेस्ट एक्झाम्पल्स आहेत आणि एवढं बेस्ट एक्सप्लेनेशन आहे, तुमचा तो चॅप्टर खरंच खूप सुंदर आहे. तुम्ही प्लांट वॉटर रिलेशन जर कधी मनापासून वाचलं नसेल तर एकदा वाचून घ्या तुम्ही. 11th मध्ये आहे, जे 12th मध्ये पण आहे आता नवीन सिलेबसला. ठीक आहे, ते टॉपिक 12th मध्ये पण टाकलाय. So we have one more question, how to maintain a high concentration. So beta, to maintain a high concentration you required energy, that's why it is a active transport. Okay, so for example you required energy, let's see, for example your membrane is not permeable for this particular molecule. Okay, so it is not going to cross this compartment, but you have a transporter here.
Okay, so this transporter is a uniporter, for example, which is allowing that X solute to enter into this direction. So we have lots of concentration here and very low concentration of X here. Okay, so you can maintain it by semi-permeable membrane, which is not going to allow that particular X to cross the membrane. Okay, and it is mostly happen inside of plants. If you see, for example, it is a glucose which is inside of a blood. Okay, and here is also glucose which is inside of a cytoplasm. The very good example, guys, please try to understand. ओके, मला अचानक आठवलं आपण याला डिस्कस करूया. ग्लुकोज आहे ब्लड मध्ये जास्त झाला, आतमध्ये टाकला. आतमध्ये का टाकला तर हा ग्लूट नावाचा प्रोटीन आला. हा ग्लूट ट्रान्सपोर्टर आहे, याला GLUT ग्लूट ट्रान्सपोर्टर म्हणतो आपण. 1 2 3 4 5 वेगवेगळ्या कंपार्टमेंट मध्ये बॉडीच्या वेगवेगळे ट्रान्सपोर्टर असतात. ठीक आहे, इट इज ऍक्च्युअली अ सिंथेसाइज्ड glute transporter is not always there on the cytoplasm of our cell. Okay, but it is synthesized in the result of your insulin. Insulin बॉडी मध्ये वाढला की हा बनतो. इन्सुलिन ऍक्च्युअली स्वतः जो हार्मोन आहे तर हा सिग्नल मॉलिक्युल आहे. हा काय करतो, ज्यावेळेस आतमध्ये येतो सेल मध्ये तर सेलच्या न्यूक्लियस मध्ये जातो आणि न्यूक्लियस मध्ये जाऊन सेलचा जीन जो आहे तो जीन ट्रान्सक्रिप्ट करतो, नंतर ट्रान्सलेशन होतं आणि एक प्रोटीन बनतो. हा प्रोटीन दुसरा तिसरा कोणी नाही, हा ग्लूट ट्रान्सपोर्टर आहे, येतो आणि इथे बसतो. ओके, आणि दुसऱ्या काही गोष्टी ऍक्टिव्हेट होतात, जसं की फॉस्फोरायलेशन, डिफॉस्फोरायलेशन या प्रोसेस ऍक्टिव्हेट होतात. आता ग्लुकोज आतमध्ये गेला, ग्लुकोज आतमध्ये गेला की फॉर एक्झाम्पल इथं ग्लायकोलायसिस चालू आहे तुमचं, ग्लायकोलायसिस टू पायरुव्हिक ऍसिड. हे जर चालू राहिलं तर ग्लुकोज लगेच यूज केला जाईल. त्यामुळे पहिल्यांदा याला बंद केलं जातं. याला बंद केल्यावरती ग्लुकोज टू कोणत्या फॉर्म मध्ये ग्लुकोज स्टोअर करून ठेवतो आपल्या बॉडीमध्ये, तर आपण ठेवतो ग्लायकोजन. आपण ऍनिमल आहोत, बरोबर ना, का प्लांट आहेत, ग्लायकोजन मध्ये ठेवतो. प्लांट असेल तर स्टार्च मध्ये ठेवते. मग याला पहिल्यांदा फॉस्फोरायलेट करतात. इथं फॉस्फोरायलेट म्हणजे या निगेटिव्ह चार्ज मधनं बाहेर येणार नाही, नाहीतर प्लांटला सेलला याची भीती आहे की हा वापस येईल. का, हाय कॉन्सन्ट्रेशन, थोड्या वेळानंतर आतमध्ये खूप जास्त ग्लुकोज झाले, चालला एक 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 बाहेर, तर हा बाहेर येऊ नये म्हणून ट्रॅपिंग साठी ही सिस्टम आहे. म्हणजे तुम्हाला हाय कॉन्सन्ट्रेशन मेंटेन करायचं असेल तर यू रिक्वायर्ड एनर्जी. सो इट रिक्वायर्ड दी कन्वर्जन ऑफ ATP इंटू दी ADP. एक ATP इथे खर्च करावाच लागतो तुम्हाला, बरोबर, एक गोष्ट. दुसरी गोष्ट, याला लगेच कन्वर्ट करून ठेवला जातो ग्लायकोजन मध्ये. ग्लायकोजन इज अ पॉलिमर. मग आता पॉलिमर आणि इथला मोनोमर यांचा कसलाही डिफ्युजन प्रेशर वगैरे मेंटेन करता येत नाही, म्हणून तुमचा ग्लायकोजन मध्ये ग्लुकोज स्टोअर केलेला आहे. ग्लुकोज जर सिंगल ग्लुकोज सेल सायटोप्लाझम मध्ये ठेवला, इट डिफायनेटली अप्लाय द डिफ्युजन प्रेशर and it will release when the blood glucose level decreases, it will release from the सेल्स. ओके, आणि त्याला पण लिमिटेशन आलं असतं. जेवढे ग्लुकोज लेवल आपल्याला ब्लड मध्ये पाहिजे तेवढीच लेवल आतमध्ये ठेवावं लागली असती. इथली कमी झाली की इथली खाली आला, इथं जसा कमी होईल तसा खाली येईल, अशा पद्धतीने झालं असतं. एका लिमिट्स पेक्षा जास्त ग्लुकोज आपल्याला स्टोअर करता आलं नसतं मित्रांनो. ठीक आहे, लक्षात येतंय. ऍक्च्युअली युअर बॉडी इज अ मेंटेन बाय द फिजिकल अँड द केमिकल प्रोसेस, नॉट बायोलॉजिकल. ओके, बायोलॉजी वगैरे असं काही नसतंय. बायोलॉजी इज अ बेस्ट ऍप्लिकेशन ऑफ अ फिजिक्स अँड केमिस्ट्री. त्यामुळे मी नेहमी सांगत असतो, बायोलॉजी जर मजा तुम्हाला घ्यायची असेल तर तुम्हाला केमिस्ट्री आणि फिजिक्स खूप जास्त चांगलं जमलं पाहिजे. मॅक्सिमम नंबर ऑफ ATP रिक्वायर्ड डिपेंडिंग अपॉन दी कॉन्सन्ट्रेशन. तुम्हाला किती ATP जमा करायचा आहे, जेवढे ग्लुकोज तुम्ही किती ग्लुकोज जमा करायचा, जेवढे ग्लुकोज तुम्ही आतमध्ये घेणार तेवढ्या प्रत्येकाला एक एक फॉस्फरस तुम्हाला बसवणं आहे. मग त्याच्यापासून बनवताना तुम्ही 38 बनवता ना. ओके, तर असं मॅक्सिमम एनर्जी वी कांट कॅल्क्युलेट. It is completely depending upon the position of a concentration gradient, the cell which is involved in maintaining the concentration gradient, and the very important, the solute which is actually maintained as a concentration gradient. Okay, so it is completely depending upon the solute and the position of a concentration gradient. Okay, so good question guys. फार छान क्वेश्चन. तुमची जशी क्वेश्चनची क्वालिटी वाढत चालते ना, तसं शिक्षकांना कळायला लागतं की अरे वा, छान अभ्यास झालाय पोरांचा. It required large surface area. What? Gas exchange. Okay, so gas exchange required large surface area. So diffusion required, if you provide a more area to the diffusion will more faster. Okay, so permeability to allow exchange of a gas. So your the membrane, that is the semi permeable membrane which is required for the diffusion, so it is it should be permeable to the gas. Surface should be a thin and highly vascular. So vascular means having a blood
सर्क्युलेटरी सिस्टम. ओके, व्हॅस्क्युलर सिस्टम म्हणजे ब्लड सर्क्युलेटरी सिस्टम. एखादी गोष्ट ज्यावेळेस व्हॅस्क्युलर असते ना त्यावेळेस तिला ब्लड सप्लाय जास्त असतो, लक्षात ठेवायचं नेहमी. ओके, एखादी गोष्ट व्हॅस्क्युलर आहे म्हणजे ब्लड सप्लाय चांगला आहे, बाकी काही नाही आहे बदल. ब्लड सप्लाय फार जास्त आहे म्हणजे व्हॅस्क्युलर आहे. ठीक आहे. इट शुड बी अ मॉइस्ट. मॉइस्ट असलं पाहिजे. ड्राय मधनं जो गॅस एक्सचेंज होतो तर तो कमी होतो किंवा होत नाही, आणि म्हणून तुम्ही ज्यावेळेस पण पाहता तुमचे लंग्स मध्ये आतमध्ये एक सर्फेक्टंट असतो, त्याला डिटर्जंट पण म्हणलं जातं. ओके, सो ऍट दी 23rd of week in the embryonic development. Okay. आहे का काही माहित 23rd बद्दल? ज्यावेळेस एम्ब्रिओ मध्ये म्हणजे बाळ आईच्या पोटामध्ये असतं ना त्यावेळेस 23व्या आठवड्यानंतर म्हणजे 24व्या आठवड्या किंवा 25व्या आठवड्यामध्ये बाळाच्या लंग मध्ये एक सर्फेक्टंट तयार होतो. सर्फेक्टंट किंवा त्याला डिटर्जंट पण म्हणतात. ओके, हा डिटर्जंट किंवा सर्फेक्टंट जर तयार नाही झाला तर बाळ जन्माला आल्यावरती त्याची डेथ होते. कारण प्रत्येक वेळेस गॅसेस एक्सचेंज किंवा ब्रिथिंग करताना ज्यावेळेस लंग असा लहान मोठा होतो त्यावेळेस त्याच्या अल्व्होलाई फुटायला सुरुवात होतात, कारण आतमध्ये ड्रायनेस तयार झालेला असतो. आणि हा सर्फेक्टंट आहे ना मॅक्सिमम एअर ऍब्सॉर्प्शन साठी गरजेचा आहे. त्यामुळे जर फॉर एक्झाम्पल मी याला अल्व्होलाई म्हणतो, हा तुमचा अल्व्होलाई आहे. ओके, अल्व्होलाई लंग मध्ये असतो. इट इज स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट ऑफ लंग. तर हा बाजू जी आहे तर ही बाजू सर्फेक्टंटने कव्हर केलेली असते अशी, आणि मॅक्सिमम एअर इथे ट्रॅप होते ऍज अ बबल अँड इट विल एंटर इनटू द ब्लड. हा सर्फेक्टंट नसेल तर हे फुटतं, आणि त्यामुळे युके कडे जर यूएस या बाजूला गेलात तुम्ही तर तुमच्या लक्षात येईल की जे अबॉर्शनचे लिमिट आहे ते 23rd वीक पर्यंत आहे. 23rd वीक पर्यंत घेण्याचं कारणच ते आहे की इफ सर्फेक्टंट इज नॉट देअर, सो that particular embryo or the baby is automatically going to be a die. So there is no any the bad thing to abort it. Okay, so the limit of abortion is depending upon the surfactant and the making of detergents in the lung. Okay, so actually this is the different thing but it required moist substance, otherwise it is very hard to exchange the gaseous at the surface which is a dry. Okay, so it required the moist surface. Please keep this point in your mind. Okay, last one. So gaseous exchange in a plants, exchange of a gas by diffusion आपल्यामध्ये पण तेच होतं by the cell of a leaf, stem and the root. Okay, so the gaseous exchange in a plant always had the nose like a structure. Okay, so the nose of plant is काय आहे रे? असं स्ट्रक्चर काढलं होतं तुम्ही कधी, आठवतंय का? नोज ऑफ प्लांट पाठवा पटकन मला. प्लांट एक्सचेंज साठी काय मटेरियल घेऊन येते, तिच्याकडे काय आहे गॅसेस एक्सचेंजला प्लांट कडे? असं स्ट्रक्चर आठवतंय का? स्टोमाटा, व्हेरी गुड. ओके, तर या स्टोमाटा मधनं गॅसेस एक्सचेंज होत आहे. आता सांगा आतमध्ये कोण जाईल? ऑक्सिजन आतमध्ये आणि कार्बन डायऑक्साइड बाहेर, बरोबर? ऑक्सिजन आतमध्ये गेला, कार्बन डायऑक्साइड बाहेर झाला, बरोबर? बरोबर आहे का हे? चुकीचं आहे. व्हेरी गुड. CO2 आतमध्ये जाणार आणि ऑक्सिजन बाहेर येणार प्लांट मध्ये. ठीक आहे, बिकॉज ऑक्सिजन इज अ प्रोडक्ट ऑफ photosynthesis and carbon dioxide is required for the Kelvin cycle to incorporate into the 5 carbon atom to make a 6 carbon atom, which is actual result of a photosynthesis, or you can say the assimilation of a carbon dioxide or the fixing of a carbon dioxide, which result into the glucose or the sugars. Okay, but sir, how can doctor recognize that surface is present or not when the child is in the womb? Okay, so there are thousands of diagnosis process in the a medical field. Okay, so medical field is now growing like anything. Okay,
So we don't know there are how many actually the diagnosis tests are there. They can recognize anything in your body. Okay, see next one. Diffusion occur as per the concentration gradient of gases. We already discussed, so we can reduce our time here. By leaf and the root exchange is a different. By leaf and the root exchange is a different. Why? Oxygen by the root and the carbon dioxide by the leaf. Okay, so what is different actually? So leaf always required carbon dioxide. Okay, and your root always required oxygen. So root do not have any chloroplast, so it is not going to your plant. For example, you are this is a root of a plant and leaf of a plant. Okay, so leaf is a photosynthetic part, so it required carbon dioxide to convert into the sugar, and it required oxygen for respiration. Okay, so here respiration occur. So if you say a root in a the marshy places, okay, marshy म्हणजे दलदलीचा प्रदेश, जिथे ना सरफेस वरती चिखल असतो. चिखल असेल तर डायरेक्ट रूट सोबत इयरचा कॉन्टॅक्ट होत नाही. इथे होतो, म्हणजे जरी तुम्ही म्हणत असाल की सर प्लांट तर असं असतं, एवढं मोठं जर प्लांट असेल तर त्याचं रूट किती मोठं असेल, तर किती मोठं असू देत, हे रूट जे आहेत ना, हे ज्यावेळेस असे ग्रो होतात ना इकडे इकडे, तर त्यांनी एक अरेंजमेंट अशी पण करून ठेवलेली असते की आम्ही सरफेसच्या जवळ राहू, जेणेकरून ऑक्सिजन भेटला पाहिजे आम्हाला. हे ऑक्सिजन घेतात इथून असं याच्यामध्ये. पण फॉर एक्झाम्पल आता जर तुम्ही म्हणाल की याच्यावरती चिखल आहे, ओके, चिखल आहे म्हणजे मार्शी प्लेस, दलदलीच्या प्रदेशामध्ये, दलदलीच्या भागामध्ये जर याच्यामध्ये चिखल असेल असं, तर ऑक्सिजन एक्सचेंज होत नाही एवढ्या पार्टमुळे, आणि मग ऑक्सिजन एक्सचेंज नाही झाला तर प्लांट कसं ग्रो होणार? मग अशा वेळेला प्लांट मध्ये काही चेंजेस होतात. ओके, 11th चॅप्टर आठवतोय का? मॅनग्रोव्ज, व्हेरी गुड. 11th चॅप्टर आठवतोय का 12वी वाले? आणि हा रूट असा बाहेर येतो रेस्पिरेशन साठी. कशासाठी? एअर एक्सचेंज साठी. आणि याला आपण म्हणतो, याला आपण काय बोलतो, काय बोलतात रे याला? त्यासाठी मी सांगत असतो 11वी वाचत चला, 11वी वाचत चला. 11वी फार फार सुंदर सिलेबस आहे 11th तुमचा. तुम्हाला ना ते 12वीचा नुसताना अनाटॉमी वगैरे येत ना, सॉरी ते फिजिओलॉजी वगैरे दिसते ॲनिमल आणि प्लांटची, आणि तुम्हाला भारी वाटतं, आणि अशा बेसिक बेसिक गोष्टी तिथेच ठेवून आले 11th मध्ये येताना. निवांत आले 12th मध्ये. आणि आता जे 11th ला आहे ती गँग पण तशीच आहे आमची, निवांत असतात. की आम्हाला जे आवडत नाही आम्ही त्या ऑप्शनला टाकून देतो, आम्ही पुढे जातो. 12वीला गेल्यावर परत वापस येऊन चेक करते. काय म्हणतात याला? कोणते फोर वगैरे नाव आहे का त्याचं? रेस्पिरेटरी रूट तर कॉमन नेम आहे, तसलं कोण पाठवायचं नाही, त्याचं नाव आहे एक स्पेशल. आणि हे ओरडून ओरडून सांगितलं होतं 11th ला, लक्षात ठेवा रे, लक्षात ठेवा रे. एमसीक्यू झाला तर काय सगळे मार्क जाणारच रे, असं कराल तुम्ही तर. सो रूट रिक्वायर्ड oxygen and leaf required carbon dioxide. In a woody flowering plant, exchange occur through the lenticels present on the bark. Okay, हा जो कोड आहे ना, या कोडावरती काही जागा असते थोडी थोडी, लेंटिकल्स म्हणतो आपण, याच्यामधनं रेस्पिरेशन होतं. ठीक आहे, गॅसेस एक्सचेंज त्यामधून होतो. चला नेक्स्ट. Respiration in an animal. Animal shows a variety of a surface involved in the exchange of gases. Depending upon the surrounding, animal made some changes and had a specialized organ in a respiration. So book lung in a spider. Okay, so there is a lung present in a chicken, it is bird. Okay, so bird मध्ये, पक्ष्यांमध्ये लंग असतं, आपल्याला माहिती आहे. लेंटिकल बेटा सरफेस पे रहता ना, 11th में होगा ना मानसी. लेंटिकल एकदा चेक करून घ्या रे, 11th मध्ये जाऊन तुमचा जो चॅप्टर आहे एक, तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला मॉर्फॉलॉजी मध्ये लेंटिकल थोडंसं, रेस्पिरेशन किंवा गॅसेस एक्सचेंज जो चॅप्टर आहे तुमचा, तर त्याच्यामध्ये पण गॅसेस एक्सचेंज म्हणजे ॲनिमल मधला नाही, प्लांटचा आहे, तर त्याच्यामध्ये आहे प्लांट मध्ये. ठीक आहे, लेंटिकलचा एकदा डायग्राम पाहून घ्या. काही नाही, सरफेस वरती ना थोडंसं एक थिन लेअर असतो ज्याच्यामधनं एअर एक्सचेंज होऊ शकते. ठीक आहे. स्पॉन्जेस मध्ये भरपूर जागा असते, त्याच्यावरती पोर्स असतात, आपल्याला माहिती आहे. हा आउटफ्लो इथून बाहेर येत आहे, आतमध्ये जाताना छोटे छोटे होल्स आहेत. ओके, छोट्या होलला आणि मोठ्या होलला काय म्हणतात तर मला माहित नाही, तुम्हाला माहित असेल तर कमेंट मध्ये टाका. ज्या छोट्या होल मधनं वॉटर आतमध्ये जातं, वॉटर आतमध्ये गेल्या वॉटर सोबत जो ऑक्सिजन जातो तर तो एक्सचेंज केला जातो. स्पॉन्जेस, इट इज हॅव्हिंग सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन. ओके, सो फिशेस गिल्स आर देअर.
Spiracles in a caterpillar. Nematopore, very good, Mansi. Yeah, Patil, you know that. So what I am talking about the sponges. Okay, because 11, 11, 11 में तो यह है. हाँ, लेंटिकल्स भी दिया है. पता है, मैंने पढ़ा है लेंटिकल्स. Already I talk about that lenticles. Okay. प्लांट वाटर रिलेशन में पहले ही पढ़ा है मैंने. ये निमेटोपोर वाला जो आंसर है, वेरी गुड गाइस. निमेटोपोर्स आर दी. निमेटोपोर क्या है? किसका आंसर भेजा है? ये तो नहीं भेजा ना, ये इनफ्लो वाला. हाँ. इसको बोलते हैं. So this actually these pores are called as these two pores. Porifera, the first phylum of non-chordate. उसको भी बोल गए यार आप लोग. मी हे मान्य करतो की सगळ्या गोष्टी एका वेळी तुमच्या लक्षात राहणार नाहीत, पण मला हे कळत नाही की तुम्ही सगळ्या गोष्टी एका वेळी विसरून कसं काय जाता रे मित्रांनो. एकाही प्रश्नाचं उत्तर मला देत नाहीत तुम्ही. चलो नेक्स्ट. Respiratory organs and the surface in organism. So guys, please take a screenshot. Porifera having a small pores. That's why they are called as a porifera. Okay. So pori means pores and ferens means bearing. So there are always a small pores on the surface. Okay, like this. Okay, and this one larger pore is called as dash dash, and the smaller pores are called as dash dash. तो ये ढूंढना है आप लोगों को, बस बाकी कुछ नहीं. Poriferans, sponges and coelenterata, they are aquatic animals and they are having plasma membrane to exchange the gases. Okay. Flatworms like planaria, annelids, earthworm, nereis, amphibians like a frog. So these animals are aquatic and the semi-aquatic. These animals required, they respire by the plasma membrane, general body surface, and that's why the body surface is moist. Okay. इसके लिए उनका त्यांचा जो बॉडी सरफेस असणार आहे तो मॉइस्ट असतो, ओलसर असतो. So insects, they are terrestrial. We know the most of the insects are terrestrial and they are having wings also, so they can fly. So tracheal tube is present. Arachnids like spiders and the scorpion, they are terrestrial. They are having a book lung. So we already saw the diagram of a book lung in the last part. So arthropods, they are also having book lung. The spider is a arthropod. Okay. Spider is a type of arthropoda. Scorpion is also arthropod. They are having a book lungs. And this limulus, this is aquatic arthropoda, and that's why it is having book gills. Okay. So book gills is present in a aquatic and the book lung is present in a terrestrial. Amphibian tadpoles like a frog, then salamander and newts. So this animal is aquatic and they require external gills. Fishes, it is an aquatic animal again and internal gills are present. Reptile, birds and mammal म्हणजे आपण आपल्याकडे लंग आहेत. And turtle is having a cloaca. Okay, so it is inside of a water, so we call it underwater turtle. Okay, ज्यावेळेस पाण्यामध्ये असेल त्यावेळेस क्लोकाने घेतो. ओके, टर्टल जो आहे तुमचा, टर्टल म्हणजे कासव, बरोबर का? का वेगळे काय आहे टर्टल? काय ते रेप्टाइल आहे की एम्फिबियन आहे का पक्षी आहे? पक्षी म्हणायला बसली ती.
Next, human respiratory system. Lung is a main organ of respiration. Okay, in a human means mammals. Okay, so we are now talking about the all mammals. Okay, so we are talking about the all mammals. Uh, Lung is a main respiratory organ. It bring about the inspiration, expiration, and gases exchange in a lung. Okay, so inspiration, expiration is the process of breathing. Okay, so these two process comes together to form a breathing, which actually result into the exchange of a gas. Oxygen is then transported to the tissue and the different part of a body with the help of RBCs. Okay, which are the transporters. System is made up of the different organs like a nose, pharynx, larynx, and the pair of a lung. Okay, so this is the first organ, and here it ends. Respiratory system ends. It can be divided into the upper respiratory system, possesses nose, throat, and associated structure, and the lower respiratory system. Please keep in this in your notebook somewhere. Please write it down. Lower respiratory system possesses larynx to the lungs. Okay, so it's a lungs. Larynx to the lungs. Larynx, trachea, bronchi, bronchioles, and lungs. Okay, so let's see human respiratory system. So it is started from the uh, nostrils. So nostril is the opening of a nose. Nasal cavity is a space inside of a nose. So air is entering from here and which is moving to the this part from where it is entering into the lung, and in a lung, after taking a or after exchange of gases, it is coming out of the lung. So when it is going inside, so the concentration of the air is a very similar like a air, but when it is coming out, so that time carbon dioxide is increased, oxygen level decrease, and nitrogen is always similar. Okay, so nitrogen is always similar. So the same nitrogen is coming out, which is entering inside of our body, because we are not going to use nitrogen. Okay, so the second part where the nose is in, we call it a pharynx. Pharynx, which is coming from the nose, so we call it a nasopharynx. Nasopharynx. So after nasopharynx enter into the larynx. Okay, and then larynx to trachea. So here is actually the one opening, and this opening is called as glottis. Okay, so the opening of your respiratory tract is called as a glottis. This glottis is a guarded by a flap. We call it a epiglottis. Okay, so trachea, it is a pipe which is having the cartilaginous प्रोटेक्शन. ओके, सो हे बघा, हा जो ट्रॅक आहे, हा जो पाईप आहे, हा इलेस्टिक आहे. जर हा चुकून याच्यामध्ये म्युकस पण असतो आतमध्ये, जर हा पाईप चुकून असा छोटा झाला आणि एकमेकाला त्या म्युकसमुळे चिटकून बसला तर आपण ब्लॉक होऊन मरून जाऊ. तर तसं काय होऊ नये म्हणून याला बाहेरच्या साईडने सपोर्ट असतो, असा सपोर्ट असतो, जेणेकरून हा इथेच राहील, वापस जाणार नाही. आणि मग हे होल कायम ओपन राहतं त्याचं. जर म्युकस जास्त रिलीज झाला तर हे होल छोटं छोटं होतं. त्या लोकांना ज्यांना दमाचा त्रास असतो किंवा ज्यांना तुम्ही श्वास घ्यायला त्रास होतो तर त्या लोकांमध्ये म्युकस वाढतो अचानक. ओके, सो राईट लंग अँड द लेफ्ट लंग इज देअर इन द फ्रंट ऑफ यू. सो द व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ दिस respiratory system is your diaphragm. Okay, so it is a main player which is present here. Okay, so this diaphragm is responsible for the expiration and the inspiration process. Okay, so let's see. Nose is a pair of opening called as a nostril for the entry of air. It is cavity behind the opening called nasal cavity is divided into the two
by the cartilage tissue called as a mesothmoid. Okay, so for example, this is our nose. Okay, so this nose is divided into the two from here, and we know that it is divided into the two. Okay, so if this nose is divided into the two, so this is your cartilage, which is actually responsible for the division of a nose. Okay, so for example, this is nose, so we know something is here, which is actually the dividing the two compartment, one nose in a two compartment. Okay, so this a cartilage is called as mesothmoid. Cartilage is called as mesothmoid. Bone is starting from here. Okay, so bone is in the back side of a nose. How to decrease mucus secretion? Actually, it is secreted in the response of allergy or the irritation inside of a nose. Okay, so we I mean, we never take a treatment to decrease the mucus secretion. Okay, because it is the part of your immune system. Okay, so when we take any remedy on the dama or the that type of things, so we always take a relaxant. Okay, so that is vasodilant. So in the vasodilant, if you say, so it will increase the this pipe. Okay, so the area of this pipe, for example, your emergency hormones तुमचे इमर्जन्सी हॉर्मोन जे आहेत ना ते असतात, मग त्या ते जे पंप घेतात ना, त्या पंप मध्ये दबंग मूवी पाहिला ना तुम्ही, त्याच्यामध्ये आहे ना ते फुसफुस, तर त्याच्यामध्ये तो हॉर्मोन असतो. ठीक आहे, मूवी पाहत चला, मूवी मध्ये काही गोष्टी छान पण असतात ज्या तुम्हाला समजून येऊ शकतात. तुमचं जर लक्ष असेल तर तुम्ही बाकी भांडण वगैरे बघत बसाल त्यांचं, तर मग तुम्हाला कधीच कळणार नाही. बोन भी होता ना, बोन भी होता है नोज में. कैन वी सप्रेस इम्यून सिस्टम? या बेटा, we suppress immune system, we can suppress immune system. There are lots of drugs which can suppress our immune system, but the problem associated with the suppression of immune system is we will have the common infection as a result. Okay, for example, TB वगैरह जो है तो वो हो सकता है if you suppress the immune system. So the suppression of immune system always required the isolated compartment. जहाँ पे भी सप्रेस किया जाता है इम्यून सिस्टम को किसी पेशेंट में, तो उसको आइसोलेटेड कंपार्टमेंट में रखा जाता है. ओके, एसी वगैरह लगा के इसे मतलब अंदर जिन लोगों का भी कोई पार्ट ऑर्गन अगर हम ट्रांसप्लांट करते हैं ना, किसी और का निकाल के इसे बिठाते हैं, तो देर इज द इनकम्पैटिबिलिटी इन MHC2 complexes. We know that the MHC of our body will 100% recognize the MHC of second body. Okay, उसका तो MHC तो ढूंढ ही लेगा, तो अटैक कर देता है उसके ऊपर पूरे ऑर्गन पे. So that time doctor already suppress the immune system of a recipient. Okay, तो recipient का immune system suppress किया जाता है. We can suppress it. Let's say your nasal chamber can be divided into the three part. नजर चैम्बर को हम लोग 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. Okay, so let's say we do not have a good diagram, so I'm going to write here. So this is your nasal chamber, for example. Okay, and this is a oral chamber. Okay, so this is a oral chamber. Okay, so this nasal chamber can be divided into the three parts. So now I divided into the three part. So this is the first part, this is second part, and this is the third part. So the first part is called as vestibule. Okay, so first part is called as vestibule. Vestibule, it is outer part of a nostril and contains here for the filtration. So here is a here arrangement. If you see, it is like this. So anything want to enter,
it will definitely filter by the vegetables. Okay, so here is a filtration. So the first part of a nose is involved in the filtration. Brain is not going to secrete your triple F hormones. Okay, your triple F hormones are coming from the uh, this part of the body. This is a kidney, and your triple F hormone is coming from the adrenal gland. Okay, that triangular part is your adrenal gland. Okay, it is not like actually this. Now it's good. Okay, so this triangular part is your adrenal gland. If you take it like this and cut it, so after cutting you will find that it is having the two layers. Okay, so the outer one is a cortex and the inner one is a medulla. So your emergency hormones are coming from the medulla layer, from here. This is a medulla, and triple F hormone is coming from here. Okay, so why they are called as a triple why they are called as a triple F? Because the first F is for fear, second is for so you can exchange the position of F. Okay, fear, fight, and the flight. Flight means jump. Okay, so whenever you require something which is very fast, आपको कभी डर लगता है या फिर कभी आपको जंप करना है कहीं से अचानक से, या फिर आपको बहुत ज्यादा मतलब आपको कभी फाइट वगैरह करना है, तो you required this type of hormones. If your body is a fail to make this type of hormones, so it is very difficult to fight with someone. It is very difficult to flight, I mean the jump, and it is very difficult in the fear situation what to do. Okay, त्यामुळे कधी वगैरे तुम्हाला कुत्र वगैरे भूकलं, अचानक तुम्ही गेला एखाद्या मित्राकडे वगैरे, कुत्र भूकलं तर तुम्हाला सांगावं लागत नाही काय करायचं, तुम्ही पळत सुटता बिंदास्त जोरात, ते पण, आणि मग तुम्हाला कळतं की अरे एवढ्या कमी वेळेत मी इतक्या लांब आलो. हे जे आलं ना, हे फास्ट प्रोसेस ही कुठून आली, तर हे ट्रिपल एफ हॉर्मोन. ओके, सो दे आर हॅव्हिंग व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन अवर बॉडी. सो दे आर ऑलवेज सिक्रेटेड वेन, किंवा आपण असं म्हणू शकतो की ते ना ट्रबल शूटर आहेत, आपल्याला एखाद्या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी ते सिक्रेट होतात. त्यामुळे अचानक कुठे पळायचंय, काय करायचंय, तर यांची फार गरज पडते. सेकंड part of your nose is called as a respiratory part, and it is also called as a conditioner. Okay, so it is middle portion and highly vascular. What is meant by highly vascular? So it is covered by the blood pipes. Okay, इथे blood pipes असतात, असे भरपूर सगळे blood pipes ने कव्हर केलेला आहे हा part. So the number of capillaries are very high in a number in this part. Okay, so we call it a vascular. So if you see the role, it will moist your ear. Okay, it will moist. Now here is a dry ear which is entering dry ear which is entering inside of a nose, and here is a moist ear. moist का झाली रे, तर इथे त्याच्यामध्ये water content add केला, इकडनं त्याच्यामध्ये water टाकलं, so it will make a moist to your ear, so it will definitely absorb. मॉइस्ट एअर असेल ना तर जास्त गॅसेस एक्सचेंज होतो लंग मध्ये, ठीक आहे, म्हणून त्याला मॉइस्ट बनवायचं काम आहे. आणि हा इतका थिन लेअर आहे इथे कॅपिलरीचा, की ज्यावेळेस पण उन्हाळ्यामध्ये ज्यावेळेस टेम्परेचर वाढतं बाहेर, ओके, त्यावेळेस एअर टेम्परेचर कमी होतं. याचं जर टेम्परेचर कमी, सॉरी, एअर टेम्परेचर वाढलं की प्रेशर कमी होतो. इथे जर प्रेशर कमी झाला ना मित्रांनो, तर इथून ब्लड खाली उतरायला सुरुवात होते, आणि म्हणून उन्हाळ्यामध्ये नाकातून ब्लड वगैरे येण्याचं प्रमाण वाढतं. तर हा पार्ट जो आहे, इट इज हॅव्हिंग very close circulatory system. Okay, so this part is having very close circulatory system to the this opening or this part. Okay, so that's why if pressure is going to be a drop in environment, it will definitely result into the blood which is coming out from this part. Okay, तर उन्हाळ्यामध्ये यामधून ब्लड बाहेर येतं. No, phobia is related to your memory. Okay, so that is different thing. Phobia is a different thing. It is not related to the triple F. But if you have any fear in your mind, so this hormone will
definitely coming out from the adrenal gland. So uppermost, this is actually not a uppermost part, it is here. Okay, so it is innermost part. Okay, lined by a sensory epithelial or olfactory epithelium. Sensory epithelial cells सगळ्यांना माहित असतील. सेन्सरी इपिथेलियल या सेल्सने हा पार्ट कव्हर केलेला आहे. इथे सेन्सरी इपिथेलियल सेल्स and the role is a detection of a smell. Okay, so role is detection of a smell. So guys, this was all about the notes. Now let's see the pharynx. A nasopharynx connects to the oropharynx. So the oropharynx means coming from the oral cavity. So the pharynx which is coming from the oral cavity is called as a oropharynx, and the coming from the nasal cavity is called as a nasopharynx, and when they comes together, this part is called as the laryngopharynx. Laryngopharynx. Okay, so here is epiglottis flap which can close the respiratory system and open the digestive system. Okay, so palate is the upper part of our mouth, and these are the cartilages. Okay, so we will discuss about these cartilages later. So let's see guys, a nasopharynx connects to the oropharynx, continue to the lung, and we call this a laryngopharynx. A common this pharynx is a common passage for the respiration and the digestion also. Okay, so for the respiration and digestion, this pharynx is a common passage. Tonsils are present inside of the pharynx, and tonsil is a lymphoid organ. We know we have a two circulatory system. One is a blood circulatory system, and second one is the lymphatic system. Okay, so blood circulation is a complete process, means it is started from the heart and end into the heart. So it is a two-way system, heart to body and body to heart. But lymphatic system is always from the body to the heart. Okay, so it is a one-way system, and there is a few the swelling parts in this system. We call it lymphoid organs, okay, or lymphoid tissues. Okay, so the tonsil is one of them. It is lymphoid tissue is dominated by the WBCs, or you can say the immune system. So your tonsil is always involved in the immune system. So if you have any infection on the your face, so the closest lymphoid tissues or the closest lymphoid organ of your face is a tonsil, which is get started or activated to kill that particular infection, and that's why it will get a swell. Sometimes that tonsil is having its infection. Okay, tonsil लाच infection होतं, मग डॉक्टर काढून टाकतात त्याला. आपण म्हणतो टॉन्सिल काढून टाकले ऑपरेशनने. ओके, त्यानंतर लॅरिंग्स पार्ट आहे आपल्याकडे. लॅरिंग्स it comes after the pharynx. Pharynx नंतरचा पार्ट आहे. Also called as a voice box. It contain a vocal cord producing sound. Okay, for example हा आहे. Okay, मी कार्टून काढतोय असं नसतं बॉडी मध्ये, पण कार्टून टाइप आपण काढूयात एक चित्र. ठीक आहे, हा लॅरिंग्स आहे. इकडनं इयर येते, येता येता हे दोन कॉर्ड आहेत तुमच्या टिश्यूचे. या दोन कॉर्डला असं हलवते याच्यावरती असं. ओके, असे फॉर एक्झाम्पल अशा या कॉर्ड चालतायत, तर आवाज तयार होतो. त्या आवाजानंतर आपण जीभ वगैरे सगळ्या गोष्टी आहेत की ज्याने आपण वर्ड्सचं नाव देतो. ठीक आहे, सो इट कनेक्ट्स पॅरिंग्स टू द ट्रॅकिया. हा पॅरिंग्स वरती होतं इथे, या पॅरिंग्सला खाली ट्रॅकिया सोबत इथे ट्रॅकिया आहे, हा ट्रॅकिया आहे. या ट्रॅकिया सोबत कनेक्ट करायचं काम या लॅरिंग्सचं आहे. सो वॉल इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज. हे कार्टिलेज आहे, याला आपण थायरॉइड कार्टिलेज म्हणतो. ओके, याच्यावरती ही हायोइड बोन नावाचा प्रकार आहे. हायोइड बोन, इट इज ओनली बोन प्रेझेंट इन आवर बॉडी which is not connected to the any other bone. कोणत्याच बोनला कनेक्ट नाही, फक्त कार्टिलेजने पकडलेलं असतं त्याला. हायोइड बोन आहे हा. ठीक आहे, larynx open into the trachea and opening is called as a glottis. It is guarded by the flap, we call it epiglottis. Epiglottis prevent the entry of food into the trachea. Okay, जर इथून फूड एंटर झालं तर ठसका लागतो आपल्याला, आणि तो ठसका लागू नये म्हणून आपला एपिग्लॉटिस काम करतो. तरी सुद्धा कधी कधी ठसका लागतो. ज्यावेळेस तुम्ही ब्रेनला खूप जास्त बिझी करता, त्यावेळेस कधी कधी ब्रेनचं कॅल्क्युलेशन चुकतं आणि हा फ्लॅप ओपन राहतो आणि एखादा फूड पार्टिकल तुमच्या रेस्पिरेटरी ट्रॅक मध्ये जातो. तिथे सिलिया असतात, ते इरिटेट होतात आणि ते इरिटेशन रिझल्ट्स इनटू दी कप. ओके, सॉरी, हा इरिटेशन जे आहे तर त्याच्यामुळे तुम्हाला ठसका लागतो. ठीक आहे, तर हा जो ठसका आहे ऍक्च्युअली तुमच्या रेस्पिरेटरी
पार्ट रेस्पिरेटरी सिस्टमचा पार्ट आहे. आणि उचकी जी लागते तर ती उचकी हिकअप्स तर तो तुमच्या डायजेस्टिव्ह सिस्टमचा पार्ट आहे. ठीक आहे, डायजेस्टिव्ह सिस्टम मध्ये सांगाल एका दिवशी शिकवताना की का लागते. ती चांगल्या गोष्टीसाठी लागते. या ड्राय कप सुद्धा असतो. कोणतं इरिटेशन तुमच्या रेस्पिरेटरी ट्रॅक मध्ये जर इरिटेशन झालं तर रिझल्ट दोन असतात. कप तर आहेच आणि दुसरा असतो की म्युकस. म्युकस किती आहे त्याच्यावरती. जेवढं जास्त म्युकस तर कप आपण ड्राय म्हणत नाही. ड्राय कप म्हणजे नुसताच खोकला येणं. ओके, ड्राय कप म्हणजे नुसताच खोकला येणं आणि त्याच्यामध्ये म्युकस कमी असणं. ठीक आहे, चला ट्रॅकिया पहा. ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ विंड पाईप. Trachea is also called as windpipe. It is 10 to 12 centimeter in length plus in the front of esophagus. Esophagus म्हणजे हा part which is having the stomach. ओके, स्टमकच्या समोरचा पार्ट जो आहे हा इज ट्रॅकिया तुमचा. ओके, हा रेस्पिरेटरी पार्ट आहे. हाच पुढे गेल्याच्या नंतर याला दोन ब्रांचेस येणार आहेत आणि समोर लंग असणार आहेत असे. ओके, दोन वेगवेगळे सिस्टम येतात. एक समोरच्या बाजूला एक पाठीमागच्या बाजूला आहे. सो दे आर सपोर्टेड बाय दी सी शेप कार्टिलेज टिश्यू. लक्षात ठेवायचं सी शेप कुठं आहे आणि सर्क्युलर कुठं आहे. सी शेप कार्टिलेज टिश्यू इज प्रेझेंट इनटू द ट्रॅकिया. ओके, सो गाइस वी हॅव वन मोर क्वेश्चन. Why we sleep after intake of medications of the cup? Not necessary to sleep, but most of the time when you take a medicine of a cup or the syrup of a cup, it is having the alcohol. ओके, आता अल्कोहोल असतं, त्या अल्कोहोलमुळे तुम्ही झोपी जाता. आणि दुसरी गोष्ट, आपण ज्यावेळेस मेडिसिन घेतो आपण ऑलरेडी जेवण करून मेडिसिन घेतो. त्यामुळे जेवल्यामुळे तसंही आपल्या बॉडीमध्ये ग्लुकोज कॉन्सन्ट्रेशन ब्लड मध्ये जास्त झालेलं असतं. दुसरी गोष्ट, आपण आळशी आहोत आणि त्यात आपण आजारी असतो, म्हणजे आपण आळशी मल्टिप्लाय बाय 4 झालो. आणि मेडिसिन घेतले की म्हणजे जेवणानंतर घेतो आणि मग त्यात अल्कोहोल आतमध्ये गेलं, मग काय दुग्ध शर्करा योग आहे. आणि मग तुम्हाला झोपायला तर तसंही आवडतं, मग तुम्ही झोपी जाता. गरजेच नाही की बरेचसे लोक मेडिसिन घेऊन काम करतात ज्यांना काम करायचंय. पण मोस्टली खोकल्याच्या किंवा तुम्ही कपच्या मेडिसिन बद्दल बोलत असाल तर इट कंटेन मोस्ट ऑफ द टाइम अल्कोहोल. सो मोर दॅन 95 टाइम इट इज कंटेन अल्कोहोल. फक्त प्रेग्नेंट लेडीसाठी जे स्पेशल कप सिरप बनवले त्यामध्ये अल्कोहोल नसतं. ठीक आहे, प्रेग्नेंट लेडीचा कप सिरप सोडलं तर बाकी सगळ्यामध्ये अल्कोहोल आहे. तुम्ही आळशी पहिलेच आहात. तुम्हाला अभ्यास म्हणलं की आळस येतो, तुम्हाला दुसरे काही काम म्हणलं की तुम्हाला कंटाळा येतो. पण असं अल्कोहोल बद्दल आपण नंतर बोलूया की त्याला अल्कोहोल का पाहिजे. व्हेरी गुड क्वेश्चन गाइस, पण आता नाही. ऍक्च्युली वी आर रनिंग 21 मिनिट लेट. ओके, 22 मिनिट नाव, 22 मिनिट लेट. एवढा पार्ट मला कंप्लीट करूया. मी अल्कोहोल बद्दल शुअर शॉर्ट सांगेल, नाही असं नाही. आपल्याकडे आणखी 2 लेक्चर होणार आहेत आपले रेस्पिरेशन वरती. एका तरी लेक्चर मध्ये किंवा एमसीक्यूज मध्ये मी अल्कोहोल वाले क्वेश्चन्स टाकून देतो. आय विल डिफाइनेटली एक्सप्लेन देअर. ओके, व्हेरी गुड क्वेश्चन. तसे अल्कोहोल मध्ये खूप इंटरेस्ट आहे विद्यार्थ्यांना. इंटरनली लाइन बाय सिलिएटेड एपिथेलियम अँड द म्युकस ग्लँड. आणि तुम्हाला अल्कोहोल मध्ये इंटरेस्ट आहे म्हणूनच त्या 12वी मध्ये एक अल्कोहोल ॲब्यूज नावाचा टॉपिक टाकून दिलाय. गव्हर्नमेंट हुशार आहे आपलं. इंटरनली लाइन बाय द सिलिएटेड एपिथेलियम. सो इंटरनल पार्ट ऑफ अ ट्रॅकिया इज अलाइन्ड बाय द ciliated epithelium and the mucus gland. It traps the unwanted particles and the prevent entry into the lungs. Okay, so this ciliated epithelium means, let's see, आपल्या एज्युकेशन सिस्टमने सिलेबस एवढा छान बनवलाय मित्रांनो, आणि बुक्स तर फार छान बनवले. ते बालभारतीचे जे बुक्स येतात ना तुम्हाला, तुमचे टेक्स्ट बुक फार छान आहे. त्याचा कंटाळा करू नका वाचण्याचा, का परत 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 वाचत जा. या सिलिया अशा काम करतात इथे. ठीक आहे, आणि सिलिया आपल्याला माहिती आहे की रिदमिक बीटिंग असतं. ओके, अशा बेट होतात एका डिरेक्शनला वरच्या. त्याच्यामध्ये काही घाण गेली तर ते बाहेर ढकलून देतात आणि इरिटेशन चे जे सेन्सेशन येतात तर या सिलियामुळेच येतात. सो ट्रॅकिया इज ऍक्च्युअली द रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेन्सेशन ऑफ इरिटेशन. ब्रॉन्काय जो पार्ट आहे तर तो पुढचा पार्ट आहे ट्रॅकियाचा आता. ओके, now extension of trachea divided into the 2 pipes. We called it a bronchi. One pipe is moving toward the left lung and one pipe is moving toward the right lung. Okay, so also supported by the cartilages. And now in a bronchi the cartilage is not a C type, it's a ring type, means complete cartilage. Okay, but if you move toward the primary and the secondary bronchi, so these are the branches of a bronchi. So in that part
this cartilage support is in the patches. Okay, so these patches of cartilage is present to support the pipe. Okay, primary bronchi divided into the two branches. We called it a secondary bronchi, again divide tertiary bronchi, and it leads to the terminal bronchioles. Okay, terminal bronchioles, and ended into the sac like structure. We called it alveoli. It is a structural and the functional unit of your lung. Okay, structural and functional unit of your lung. Let's see, the lung is a main respiratory organ. It is present in a pair, so one at the right side, one at the left side. Lung are spongy and elastic organ which is present into the thoracic cavity. It is protected by the double pleural membrane, so the membrane which is responsible for the protection. So in a last lecture, yesterday's evening, someone asked me about the parietal and visceral layers. So the outer layer is always called as parietal and the visceral layer is the inner one. Okay, so these are the two pleural membranes. So outer so the parietal pleura and the visceral pleura, sometimes we call it. Okay, right lung is a larger and divided into the three lobe. The left lung is a smaller and divided into the two lobe. Left lung is a smaller because it is a crowded by your heart. Okay, and that's why it is a smaller. So alveoli, it is a sac-like structure which is having air inside and the blood outside. Okay, so you can see the capillary beds are present and the large number of blood supply is there. So you can say the alveoli is a vascular part. Not just vascular, it is a highly vascular. Okay, so it is made up of the squamous epithelial tissue. Squamous epithelial tissue always line this alveoli. Okay, so for example, this part, if you zoom it, it will looks like this. Okay, so here and the second layer of your blood capillaries is here, so blood is here. Okay, so here is a air exchange between two, and these cells are the nothing but the squamous epithelial. दोघांच्या पण लंग म्हणजे alveoli पण आणि capillary पण दोन्ही squamous epithelials आहे. There are 700 millions of alveoli present in a lung of a human. Okay, 700 million. म्हणजे तुम्ही नंबर जर पाहिला, so if you just open each and every alveoli into the like a square like a structure, okay, and if you put them together, so it will cover 80 meter square. Okay, 80 मीटरचा वर्ग एवढा एरिया, म्हणजे 80 मीटर स्क्वेअर एवढा एरिया कव्हर करतं ते. ओके, सो थँक यू व्हेरी मच गाइज. सो टुमॉरो वी विल स्टार्ट विथ अ रेस्पिरेशन ॲट द व्हेरी डीप लेवल. ओके, उद्यापासून अतिशय डीप लेवल मध्ये रेस्पिरेशन सुरुवात होईल. आज रात्री तुम्हाला पोलन पिस्टिल इंटरॅक्शन आहे संध्याकाळी 7 वाजता. ओके, नेमकं काय आहे याच्यामध्ये. सो वी विल स्टडी हियर अबाउट द ऍक्च्युअली हाऊ द right pollens are selected by the stigma and the rejection of a wrong pollen. ओके, आणि पोलन बांधल्यानंतर पोलन ट्यूब कसे फॉर्म करतो, टिल द फर्टिलायझेशन, द कंप्लीट प्रोसेस वी विल स्टडी इनटू दिस लेक्चर at the 7 p.m. today. Okay, so thank you very much guys. If you like my lecture, please hit on a like button, and if you do not have subscribed the channel, so first of all subscribe it and click on a bell icon. And this is a telegram, it will definitely help you for the MCQs and the notes. Okay, and the one important thing, links of lecture. So thank you very much, have a good time, bye bye.